Hi everyone. I think we're live. Today I want to get right into tracks 37 and 38. It's a bit long, about 22 minutes of language transfer. And then I want to start committing my video to memory. I have a big script that I worked out on Sunday and Monday. And now today I want to start being able to say what I've written down. Okay, let's get right into it. What was the verb to give? Do you remember the verb to give? Dar. Dar. Good. So how would you say I will give? Voy a dar. Daré. Good. And we will give? Daré. Daremos. Darás. Daremos. Good. And he will give, or she, you formal, it? Dará. Dará. Good. They, you guys, Darán. Darán. and you informal? Darás. Darás. Good. How would you say, will you guys give it to me? Now, me, can also mean to me, so we don't need that to. And out of these little words, me, and what is the word for it? Lo. Lo. So out of these little words, me and lo, the personal one, the one referring to the person, comes first. Me lo darán. Will you guys give it to me? Me lo darán. Me lo darán. Good. Me lo darán. What if this it was a feminine thing? Me la darán. Me la darán. Good. Me la darán. And I should clarify, this isn't a way of requesting, like in English, will you guys give it to me? Like, can you guys give it to me? This is more of a literal question. Are you guys going to give it to me? Will you guys give it to me? If you want to get this meaning of will you, like can you will just use can you in Spanish. The word for something is algo. Algo. A-L-G-O. Algo. Good. So how would you say they will give you something? And we mean informal you. They will give darán. Te darán algo. Remember the thought process. The thought process must be first who is doing the verb. Who is doing the verb? They will give. That's the first place. Darán. You something. Te darán algo. Te darán algo. Good. How would you say they will give it to you? Still speaking informally. They will Te lo darán. give it to you. Te lo darán. Good. Te lo darán. They will give it to you. Good. How would you say they would give it to us? They will give it to us. Nos lo darán. So it's nos lo darán. Good. Nos lo darán. They will not give it to us. No nos Lo darán. Good. No nos lo darán. So we saw that me, te, nos can mean me or to me, you or to you, us or to us, or even in some other circumstances for me or for us, for you. Me, te, nos can also mean myself, yourself, and ourselves. For example, you can say I give myself, and you would just use me. So how would you say I give myself? Me do. Me doy. Me doy. If you want to say I realize in Spanish, you say me doy cuenta. Cuenta is something like account, to give yourself account of, to take account of. That's how you say I realize in Spanish. If you say realizar, it means to realize like a project, to bring into fruition. No? So you say I give myself account, cuenta. So how would you say that? Me do cuenta. Me doy cuenta. Me doy cuenta. This means I realize. You Me doy realize, cuenta. talking informally? Me di cuenta. Te das cuenta.
Good. Te das cuenta. How would you make that a question? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Good. Te das cuenta? This is used a lot conversationally. Te das cuenta? Do you realize? Do you know what I mean? Do you know what I'm saying? Good. We realize. We realize. Nos damos cuenta. We give ourselves account. Nos damos cuenta. Good. Nos damos cuenta. So me can mean to me, for me, from me. It can mean myself. Te can mean you or to you, from you, yourself, and nos, us, to us, or ourselves, or each other. We said that you might hear nos vemos. We see each other as a way to say ciao, goodbye. Nos vemos. We see each other later. See you later. Now, you get all of these different meanings with me, te, and nos. But the ones beginning with el, so lo, la, los, las, they do change to get these different meanings. So, when we say to him, or to her, or to you formal, or to them, we go from lo and la and los and las to le and les. So lo and la becomes le, and los and las become les. For example, lo doy means I give it. Now, if I want to say I give him, what I actually mean is I give to him. In which case, here we must change to le. If I say I give her, I don't mean I'm going to pick her up and give her to somebody. I probably mean I give to her. In which case, we're not going to use la, we're going to use le. So let's practice this a little bit. So we said dar is to give. Now, if you say I give it, how do you say that? Lo doy. Lo doy. Lo doy. And I give them, and you still are talking about the things you are giving. Los doy. Los doy. Los doy. But now, if you want to say I give them, and you mean to them, so remember you might not even say this to in English, but what you mean is I give to them, then this los is going to change. Les doy. Les doy. Good. Les doy. The word for something was Algo. algo. So let's say I'm giving them something. Les doy algo. Les doy algo. Les doy algo. Good. So this is to them. To speak. To speak began with a silent H. I don't know if you remember this verb. Hablar. 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 Good. So how do you say I speak? Hablo. 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 How would you say I have spoken? I have? He hablado. Yes. So I have spoken. He Eh? hablado. Is it hablando? No, this is speaking, and spoken is very similar. Hablado. He hablado. He hablado. Good. I have spoken to him. Lo he hablado. Le he hablado. Good. Le he hablado. I have Le spoken to he him or to her. Could be either. Now, what if you wanted to say, we have spoken to him? Le hemos hablado. Le hemos hablado. Good. Le hemos hablado. So this le, it could be the lo to le or the la to le. So many meanings are included here. It could be we have spoken to him, we have spoken to her, we have spoken to you formal, speaking to male or female. Le hemos hablado. How was he has or she has or it has from haber? Ha Good. H-A. He has spoken. Ha hablado. hablado. Good. They have spoken. Han hablado. Han hablado. Han hablado. They have spoken about it. They have spoken it. Lo han hablado. Lo han hablado. Good. They have spoken to him, or to her. Le han hablado.
Le han hablado. Good. Le han hablado. They have spoken to them. I mean, one them has spoken to a different them. They have Les han spoken hablado. to them. Les han hablado. Les han hablado. Very good. Les han hablado. Good. So, we had ver to see. The version for I see was a little bit irregular. How was it? Veo. Veo. Good. A little bit irregular. It's not mo, as it should be, V-O. It's veo. V-E-O. Veo. Good. So if you want to say I see it, or I see him, or Veo. I see you, talking formally, Oh, talking formally. Le veo. Lo veo. lo veo. What if you saw a feminine thing, or if you saw her, or if you saw you formal talking to a female? La veo. La veo. La veo. What if you were seeing las casas? What if you meant I see them, and you're referring to feminine things? Las veo. Las veo. Las veo. And what else could it mean then, other than I see them talking about things? I see them, meaning women. Or what else? You, females. Yeah, I see them, females. I see you guys, females. Or I see them, feminine objects. Good. We said that the kitchen is la cocina. La And to make the cocina. verb, you can just stick an R on Cocina. cocina and you get Cocinar. cocinar with the accent on the end. Cocinar. Now, in English, if I say he's cooking me something, I can say he's cooking me something or he's cooking something for me. Both are acceptable in English. So we're not looking for the direct translation, we're looking for the feeling more than anything. We want to identify the feeling of is it to me, is it for me, or is it directly me? Is he cooking me? So it's the feeling that we want to get our heads around more than the direct translation of whether we're using to or not in English. For example, I listen to him. Here we're using to in English with listen, but we don't use it with hear. I hear him. I listen to him. So we're not looking for direct translation of when we're using to and for or not. What we're trying to do is generally perceive, okay, am I being cooked? Am I being spoken? Am I coming out of somebody's mouth? Or is it indirect? Am I being cooked for? Am I being given to? So, like I said, with mete and nos, it doesn't matter anyway, because they won't change. So, if I want to say he's cooking me, and I mean he's directly cooking me in the oven, or if I mean he's cooking something for me, then the sentence isn't going to change anyway in Spanish. So how would you say that? He is cooking me something. Me He is cooking me cocina. something. Me cocina algo. Me cocina algo. Good. Me cocina algo. Now let's say cocina he's algo. cooking something for us. Nos cocina Nos algo. cocina algo. Good. Nos cocina algo. He's cooking something for you, speaking informally. Te Te cocina algo. cocina algo. Good. So mete nos, we don't have to worry about them. They don't change. But if I want to say he is cooking him something, how would I say it? Le cocina algo. Le cocina algo. Very good. How would you say he is cooking them something? Les cocina algo. Les cocina algo. Good. Les cocina algo. What if you wanted to say he is cooking them? And with this them, you are referring to the things he is cooking, not to the people he is cooking for. Los cocina algo. Los cocina algo. We don't need Sorry. the algo anymore. Los cocina. Los cocina. Los cocina. And if he was cooking feminine things, like las tartas, the tarts, for example, how would it be? He's cooking them. Las cocina. Las cocina. Good. Now, if you wanted to say he's cooking them for us, and we still mean feminine things, let's stay with las tartas. He's cooking them for us, how would it be? Nos las cocina. Nos las cocina. Perfect. We don't need for or any of this. And we put the personal one first. Nos las cocina. Good. Again, what was to speak? Hablar. Hablar. Good. I speak. Hablo. Hablo. Good. I speak to him.
Lo hablo or le hablo. Le hablo. Le hablo. Good. Le And I'm hablo. speaking to them. Les hablo. Les hablo. Good. They are speaking to them. Les hablan. Les hablan. Good. So we said that lo and la and los and las become le and les. The four become two. The four options of lo, la, los, las become le and les. When it's to him, to her, for him, for her. And we said that me, te, and nos, they don't change to get these different meanings. They stay as they are. And we also saw that these words, me, te, and nos, can mean myself, yourself, ourselves, or each other. So how would you say I speak to myself? Me hablo. Me hablo. Me hablo. We speak to ourselves. Nos hablamos. Nos hablamos. Nos hablamos. Although, of course, the more natural meaning you would probably understand from nos hablamos is we speak to each other, as nos also means each other. Now, to get the meaning of himself, herself, themselves, lo and la and los and las become se, which is very easy to remember because it's the beginning of self. So when we want this meaning of self or selves, we get se. So, to recap, me, te, and nos, they already have the meanings included of myself, yourself, ourselves, each other. But these ones that change, these small words that change, lo, la, los, and las, to get the meaning of himself, herself, themselves, is going to be se. So let's Se. practice it. He speaks to himself. How would you say that? Se habla. Se habla. Se habla. You could say the word for he. What is the word for he? Él se habla. Él se habla. Él se habla. She speaks to herself. And clarify, use the word for she. Ella se habla. Ella se habla. Ella se habla. Good. They speak to themselves. Se hablan. hablan. Se hablan. Se habla. Se hablan. This se is not changing. I speak to myself. Me hablo. Me hablo. Me hablo. Good. So here we're not using se. For me, te, and nos, we have all of the meanings included in me, te, and nos. Good. Tell me again, how is they speak? Hablan. Good, but the accent where... Hablan. 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 They speak to them. Now a different them, not themselves. They speak to them. This Les hablan. group is speaking to another group. Les hablan. So now we can go back to a verb like to stay. To remain was quedar. So to get the meaning of stay, you say I remain myself. So how Me was quedo. that? Me quedo. Me quedo. Good. Me quedo. We remain ourselves or we stay. Nos quedamos. Nos quedemos. Our verb. Nos quedamos. Nos quedamos. Good. And you stay, talking informally. You remain yourself. Te quedas. Te quedas. Te quedas. Are you Te staying? quedas. Te quedas. Te quedas. Aren't you staying? No te quedas. No te quedas. Why don't you stay? ¿Por Why? qué no te quedas? ¿Por Good. qué no te quedas? ¿Por qué no te quedas? Good. Let's just practice the words for emphasis as well. So you could say, I am staying. What is the word for I? Yo. 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 I'm staying. I'm remaining myself. Yo me quedo. Yo me quedo. Yo me quedo. Good. What was the word for we? Not us, but we. Oh. Nosotros. 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 So we have nosotros for we. How would you say we are staying? We are remaining ourselves. Nosotros nos quedamos. Nosotros nos quedamos. Good. Nosotros nos quedamos. And if you are an all-female group, nosotros will change. Nosotras. Good. Nosotras nos quedamos if you are all-female group. What is the word for you in the sense of if we want to clarify or emphasize you are staying, speaking informally? Not te, but Tú. Tú. tú.
Good. So how would you say you are staying? Emphasizing that we quedas. mean you. Tú te quedas. Tú te quedas. Tú te quedas. Good. So these were the versions actually we were practicing before with me, te, and nos. We didn't look at he stays because actually what we needed to say he stays is he remains himself, and we didn't have that yet, but now we do. Se, and it's queda. Good. That's it. Se queda. He stays, Se she queda. stays, you stay. They stay or they remain themselves. Se quedan. Se quedan. Se quedan. Se Good. quedan. Querer was to want. Querer. What was I want? Quiero. 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 The e of querer splits when we put the stress on it. Quiero. Now, if you want to say I want to stay, you say I want to remain myself. So how is Me- that? Me quiero quedar. Quiero quedarme. Good. Quiero quedarme. Me. He wants to remain himself, or she wants to remain Quiero herself. He wants to quedarse. stay, she wants to stay. Quiere quedarse. Quiere quedarse. Good. Quiere quedarse. She wants to stay. Ella quiere quedarse. He wants to stay. Él quiere quedarse. You female want to stay. Usted quiere quedarse. What if you wanted to say they want to stay, or you guys want to stay? Quieren quedarse. Quieren quedarse. Quieren quedarse. So this could mean they want to stay or you guys want to stay. How would you clarify? Let's clarify they want to ellos stay. quieren quedarse. Ellos quieren quedarse. Good. And what if it was a female group? Ellas Ellas quieren quieren quedarse. quedarse. Ellas quieren quedarse. Good. And you guys? Ustedes Ustedes quieren quedarse. Good. Ustedes quieren quedarse. And we said that whilst usted is formal, ustedes, the plural you, is not necessarily formal. Quedarse is the version of the verb that you're going to find in the dictionary. So in the dictionary, you will find quedar and all of the different meanings of quedar, which is remain, and various other meanings actually this verb has. Can be used like to fit, me queda bien, it fits me well, it suits me well. And then you will find the next entry, quedarse, and then you will find next to it to stay. So when this reflexive, when this doing it to oneself carries a different meaning, it will get a different entry in the dictionary. And it's not going to be in the dictionary as quedarme or quedarte or quedarnos, but quedarse. Because this se is also like oneself. No, if it's himself, herself, itself is also like oneself. So in the dictionary, what you find is to remain oneself, quedarse. The se is written like one word. Whenever we put se, lo, me, te, nos, one of these small words at the end of the to form, it's written like one word. We write it all together. Let's practice this just with one more verb. We said that to get the sense of realize, I realize. In Spanish you say to give yourself account, which is a little bit like to take account of in English. Now you need to look at darse cuenta and know how to manipulate it to get the different versions of it that you Me doy cuenta. might want. So let's begin with I realize. I realize. Me doy I cuenta. give myself account. Me doy cuenta. Me doy cuenta. That's it. Me doy cuenta. I don't realize. No me doy cuenta. No me doy cuenta. No me doy cuenta. Good. We realize or we give ourselves account. Nos damos cuenta. Nos damos cuenta. Good. Nos damos cuenta. Perfect. We don't realize. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Good. No nos damos cuenta. Now we can make the other versions with he, she, it, and you formal, and they, and you guys, because we have se. So now we can do this. So how would you say he realizes or she realizes? Se da cuenta. Go back to dar. Se Da. da cuenta. Se da cuenta. Good. Se da cuenta. What if we wanted to clarify? She. She realizes. Ella se da cuenta. Ella se da cuenta. Good. Ella se da cuenta. Good. And they realize. Se dan cuenta. Se dan cuenta. Good. Se And dan they don't cuenta. realize.
No se dan cuenta. No se dan cuenta. No se dan cuenta. So this could be they don't realize or you guys don't realize. Well done. Okay, done with that for today. Quick bathroom break. Now we're getting into the hard part, which is committing all of this to memory. The video yesterday was how I almost died on a boat in Panama. So I want to start going through it, and I'm going to read it and see how I feel about how I want to attack this. Como casi muero en un barco en Panamá. Cuando era estudiante universitario, fui de viaje a una isla de Panamá llamada Boca de Toro. Una amiga me acompañó. Empezamos el viaje volando a la capital de Costa Rica. Nos quedamos allí una noche. Para llegar a la isla tuvimos que hacer un viaje de 4 horas en autobús hasta Panamá y luego dar un corto paseo en barco. Las carreteras no estaban bien mantenidas, pero el conductor todavía conducía muy rápido. Se metió en un agujero, lo que causó un retraso de 3 horas. Para cuando llegamos a Panamá ya era de noche. El autobús nos dejó donde se supone que estaba el barco. Sin embargo, el último barco ya había partido. Estábamos atrapados en medio de la selva. I see this light was flickering. I'll just turn it off. Oh, that doesn't. Okay. Medio de la selva. Estábamos atrapados en medio de la selva por la noche sin ningún lugar donde dormir. Encontramos a un hombre que dijo que podía llevarnos a la isla por $100.
cada uno. Ese era casi todo el dinero que tenía, pero no teníamos elección porque no había hoteles donde dormir. También tenía una arma y dijo que el barco es nuestra única opción. El barco era muy pequeño, no tenía luces y el cielo estaba completamente oscuro. Llevábamos 20 minutos en el barco cuando todo el mundo se dio cuenta de que no podíamos llegar. No podíamos ver la isla y el barco estaba haciendo agua. Al final el hombre dijo que teníamos que volver. Era demasiado peligroso. Tardamos 1 hora en volver. Cuando volvimos, el hombre nos llevó a un hotel a 10 minutos de distancia, así que en realidad había un hotel cerca y mintió antes. Le pedimos que nos devolviera el dinero, pero mostró su pistola y se marchó. Arriesgó todas nuestras vidas incluida la suya, por el dinero. Okay. Maybe the best way to do this is to write out cues sentence by sentence in English. But I kind of don't want to translate like that. I just want to get through it. Alright, let's just take it paragraph by paragraph. I think next week's video I'm gonna go back to the initial method because I'm already daunted by this script I have here. Como casi muero en un barco en Panamá. Cuando era estudiante universitario, fui de viaje a una isla de Panamá llamada Boca del Toro. Okay. Como casi muero en un barco en Panamá. Cuando era estudiante, fui de viaje a una isla en Panamá llamada Boca del Toro. Cuando era estudiante, fui de viaje a una isla de Panamá llamada Boca del Toro. Como casi muero en un barco en Panamá. Cuando era estudiante, fui de viaje a una isla de Panamá llamada Boca del Toro. Una amiga me acompañó.
Empezamos el viaje volando a la capital de Costa Rica. Ok, una amiga me acompañó. Empezamos el viaje volando a la capital de Costa Rica. Empezamos el viaje volando a la capital de Costa Rica. Okay, so from the top. Como casi muero en un barco en Panamá. Cuando era estudiante, fui de viaje a una isla de Panamá llamada Boca de Toro. Una amiga me acompañó. Empezamos el viaje volando a la capital de Costa Rica. Nos quedamos allí una noche. Para llegar a la isla, tuvimos que hacer un viaje de 4 horas en autobús hasta Panamá y luego dar un corto paseo en barco. Ok, para llegar a la isla, tuvimos que hacer un viaje de 4 horas en autobús hasta Panamá. Para llegar a la isla, tuvimos que hacer un viaje de 4 horas en autobús. Hasta Panamá. So, para llegar a la isla tuvimos que hacer un viaje de 4 horas en autobús hasta Panamá. Y luego dar un corto paseo en barco. So, from the top. Como casi muero en un barco en Panamá. Cuando era estudiante, fui de viaje a una isla de Panamá llamada Boca de Toro. Una amiga me acompañó. Empezamos el viaje volando al capital de Costa Rica. Nos quedamos allí durante una noche. Para llegar a la isla, tuvimos que hacer un viaje de 4 horas en autobús hasta Panamá y luego dar un corto paseo en un barco. 4 horas tuvimos que hacer. Las carreteras. How do we pronounce carreteras? Carreteras. Las carreteras
no estaban bien mantenidas. Las carreteras no estaban bien mantenidas. Pero el conductor todavía conducía muy rápido. Las carreteras no Las carreteras no estaban bien mantenidas. Pero el conductor conducía muy rápido. Pero el conductor todavía conducía muy rápido. Okay. Como casi muero en un barco en Panamá. Cuando era estudiante, fui de viaje a una isla de Panamá llamada Boca del Toro. Una amiga me acompaña. Una amiga me acompañó. Empezamos el viaje volando a la capital de Costa Rica. Nos quedamos allí una noche. Para llegar a la isla tuvimos que hacer un viaje de 4 horas en autobús hasta Panamá y luego dar un corto paseo en barco. Las carreteras no estaban bien mantenidas. No bien mantenidas. El conductor todavía conducía rápido. Muy rápido. Pero el conductor todavía conducía muy rápido. Se metió en un agujero. Se metió en un agujero, lo que causó un retraso de 3 horas. Se metió en un agujero, lo que causó un retraso de 3 horas. Para cuando llegamos a Panamá, ya era de noche. Se metió en un agujero, lo que causó un retraso de 3 horas. By the time, para cuando llegamos a Panamá, ya era de noche. Se metió en un agujero, lo que causó un retraso de 3 horas. Para cuando llegamos a Panamá, ya era de noche.
from the beginning. Como casi muero en un barco en Panamá. Cuando era estudiante fui de viaje a una isla de Panamá llamada Boca del Toro. Una amiga me acompañó. Empezamos el viaje volando a la capital de Costa Rica. Nos quedamos allí una noche. Para llegar a la isla, tuvimos que hacer un viaje de 4 horas en autobús a Panamá y luego dar un corto paseo en barco. Las carreteras no estaban bien mantenidas. Pero el conductor todavía conducía muy rápido. Conducía en autobús hasta conducía muy rápido. Se metió en un agujero, lo que causó un retraso de 3 horas. Para cuando llegamos a Panamá, ya era de noche. Okay. El autobús nos dejó donde se suponía que estaba el barco. That's saying the bus dropped us off where the boat was supposed to be. El autobús nos dejó donde se suponía que estaba el barco. El autobús nos dejó donde se suponía que estaba el barco. El autobús nos dejó donde se suponía que estaba el barco. Sin embargo, el último barco ya había partido. What was sin embargo again? Sin embargo. However. Sin embargo, el último barco ya era partido. Ya había partido. Sin embargo, el último barco ya había partido. El autobús nos dejó donde se suponía que estaba el barco. Sin embargo, el último barco ya había partido. All right, from the beginning. Como casi muero en un barco en Panamá. Cuando era estudiante, fui de viaje a una isla de Panamá llamada Boca del Toro. Una amiga me acompañó. Empezamos
el viaje volando a la capital de Costa Rica. Nos quedamos allí una noche. Para llegar a la isla tuvimos que hacer un viaje de 4 horas en autobús hasta Panamá y luego dar un corto paseo en barco. Las carreteras no estaban bien mantenidas, pero el conductor todavía conducía muy rápido. Se metió en un agujero, lo que causó un retraso de 3 horas. Para cuando llegamos a Panamá, era ya de noche. El autobús nos dejó donde se suponía que estaba el barco. Sin embargo, el último barco ya había partido. Estábamos atrapados en medio de la selva por la noche sin ningún lugar donde dormir. Estábamos atrapados en medio de la selva por la noche sin ningún lugar donde dormir. Estábamos atrapados en medio de la selva por la noche sin ningún lugar donde dormir. Estábamos atrapados en medio de la selva por la noche sin ningún lugar donde dormir. From the top. Como casi muero en un barco en Panamá. Cuando era estudiante, fui de viaje a una isla de Panamá llamada Boca del Toro. Una amiga me acompañó. Empezamos el viaje volando a la capital de Costa Rica. Nos quedamos allí una noche para llegar a Panamá. Para llegar a la isla, tuvimos que hacer un viaje de 4 horas en autobús y luego
dar un corto paseo en barco. Las carreteras no estaban bien mantenidas, pero el conductor todavía conducía muy rápido. Se metió en un agujero, lo que causó un retraso de 3 horas. Para cuando llegamos a Panamá, ya era de noche. El autobús nos dejó donde se suponía que estaba el barco, pero el último barco ya había partido. We were stuck. Estábamos atrapados en medio de la selva por la noche sin ningún lugar donde dormir. Okay. I'm going to do it one more time and record it. Picture. Como casi muero en un barco en Panamá. Cuando era estudiante, fui de viaje a una isla de Panamá llamada Boca del Toro. Una amiga me acompañó. Empezamos el viaje volando a la capital de Costa Rica. Nos quedamos allí una noche. Para llegar a la isla, tuvimos que hacer un viaje de 4 horas en autobús. Y luego un corto paseo en barco. Las carreteras no estaban bien mantenidas, pero el conductor todavía conducía muy rápido. Se metió en un agujero, lo que causó un retraso de 3 horas. Para cuando llegamos a Panamá, ya era de noche. Estamos atrapados en... el autobús nos dejó donde se suponía que estaba el autobús, pero el último autobús... El autobús nos dejó donde se suponía que estaba el barco, pero el último barco ya había partido. Estamos atrapados en medio de la selva por la noche sin ningún lugar donde dormir. All right. Let's see how I did with that. Como casi muero en un barco en Panamá. Cuando era estudiante, fui de viaje a una isla de Panamá llamada Boca del Toro. Una amiga me acompañó.
Empezamos el viaje volando a la capital de Costa Rica. Nos quedamos allí una noche. Para llegar a la isla, tuvimos que hacer un viaje de 4 horas en autobús. Hasta Panamá. Y luego Dar. un corto paseo en barco. Dar un corto paseo en barco. Las carreteras no estaban bien mantenidas, pero el conductor todavía conducía muy rápido. Se metió en un agujero, lo que causó un retraso de 3 horas. Para cuando llegamos a Panamá, ya era de noche. Estamos atrapados en... el autobús nos dejó donde se suponía que estaba el autobús, pero el último autobús... Sin embargo. El autobús nos dejó donde se suponía que estaba el barco, pero el último barco ya había partido. Sin embargo. Estamos atrapados en medio de la selva Atrapados en medio por de la noche sin ningún lugar donde dormir. Okay, so that was not bad. I'm not finished with the story. I'm about halfway through, but I want to end it for today, and before I go to bed, repeat what I've already memorized because it will just be way too overwhelming to go through the rest today. Tomorrow, I'll try to get through the rest.